А кофе наши в багажнике там есть, не помню. Ну, это тот, что не будет, не пришел, никаких обстоятельств, никаких. Что это тебе не надо? Нет. Почему? Да. Да. Сейчас. Мама, поехали. Поехали? Поехали. Я думаю... Мама, ты куда? Смотри, Ева, что я сделал. Где оставил окна открытыми?
Non sabía que explicar.
Нет! Мы тут откроем. Нет! Нет! Что? Маме!
So, Papa,
No listo, que lleva. Lleva.
Ну, куда она придет, да?
Я хто це тут? Опять стоит.
Лида, приехала! А пойдем тебе компьютера. Как я видела? Я скажу. Я скажу.
Ну, там,
Что Алло. вас, шумело? Что? Что вас шумело? Ничего. Тишина у нас. Да, смотрю, так, что-то. А где шумит? В компьютере у тебя шумит или что? Нет, уже перестало. Это сразу как будто ездите. Такое ощущение, как будто дорога шумит. Не, я, кстати, тебя еще пока не вижу. И я тебя не вижу. А я тебя вижу, тебя нет. А у меня белый экран. И всё. А у меня елочка. Твоя. Ну, интересно, в чем дело. Ну, может, еще не загрузился. Ну, вообще сегодня... Ну, я вот теперь пришла так глянуть. Ну да, я набирал пару раз. Не была. Ты появишься, наверное. Я тут с 3 компьютерами работаю. Так, может, ну, вряд ли, конечно. Но просто я чиню рабочий, Добромир тут тоже свой подсунул. И Еще раз. что? Попробую еще раз. Наверное. Так давай ты перезвони мне. Угу. Я тут тебя вижу, а вот тебя нет. Давай я выключу. Ты сможешь мне перезвонить или нет? Ну, наверное, смогу. Ну, а что ты сейчас кликаешь? Кликаю скайп, скайп как-то не идет. Так я вот просто боюсь, чтобы он выскочил. Ну, что потом не случилось, что он не загрузится у тебя вообще. А он был, когда я тебе звонил? Кто был? Скайп. Нет. То есть, когда ты сидела за компьютером, и я еще не звонил, он у тебя был? У меня был YouTube. Ага.